নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমরা ত্রিপুরা জার্নাল চ্যানেলে অনেক ডিসকাশন করি রিগার্ডিং টিপিএসসি। বেসিক্যালি টিপিএসসি এক্সামের উপরই ত্রিপুরা জার্নালের যে বেসটা আছে সেটা তৈরি হয়েছে। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দেয়ার ইজ এ কমিউনিটি অফ টিচার্স, মানে অ্যাসপায়ারিং টিচার্স, যারা ট্যাট দিয়ে থাকে প্রত্যেক বছর বা অল্টারনেট ইয়ার্সে অনেক নাম্বারে দেয়। অ্যান্ড এ লট অফ দেম হ্যাভ গিভেন ট্যাট দিস টাইম। অনেকে ধরো 78, 80, 88, 89 পেয়েছে। অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু নো যে এই যে ট্যাটের যে থ্রেশহোল্ড, মানে ইউআরের জন্য 90 মার্কস এবং এসসি এসটির জন্য যে 83 মার্কস আউট অফ 150, এটা ক্লিয়ার করার জন্যে কী স্ট্র্যাটেজি হওয়া দরকার, কীভাবে প্রিপারেশন করাটা দরকার। সো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দি স্টেট আমরা একটা টপার স্টক করেছি অন অ্যান এক্সপিরিয়েন্ট, যে এবারের ট্যাটটা ক্লিয়ার করেছে, ট্যাট টু ক্লিয়ার করেছে, সোশ্যাল স্টাডিজে ক্লিয়ার করেছে, অ্যান্ড দ্যাট পার্সন গট মোর দেন 100 মার্কস। ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ ট্রাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম হার যে কীভাবে প্রিপারেশন করতে হয়, কীভাবে স্ট্র্যাটেজাইজ করতে হয়, কী কী রিসোর্স নিয়ে প্রিপারেশন করতে হয়, বাড়িতে বসে প্রিপারেশন দরকার নাকি কোচিং সেন্টার প্রিপারেশন করা দরকার, এবং কীভাবে আর্টিকুলেট করে তোমার লাস্ট ডেজে প্রিপারেশনটা তোমার করতে হবে। ঠিক আছে, সো এই যে ভিডিওটি, দিস ইজ নট এট অল এ প্রমোশনাল ভিডিও লাইক অল দ্য ইন্টারভিউজ দ্যাট অর টপার স্টক দ্যাট উই হ্যাভ টেকেন। দিস ইজ মোস্টলি ফর দ্য ট্যাট এক্সপিরিয়েন্স কমিউনিটি, যারা বুঝতে পারে যে কীভাবে প্রিপারেশনটা করতে হবে এবং কীভাবে নিজেকে এম্পাওয়ার করতে হবে উইথ দ্য চেঞ্জিং প্যাটার্ন অ্যান্ড ট্রেন্ড অফ সিলেবাস। নাও উই উইল গো টু দ্য ইন্টারভিউ। আমার একটাই রিকোয়েস্ট হলো, এই টপার স্টকটাকে ভালোভাবে তোমরা শোনো, তোমাদের কমিউনিটিতে এটা স্প্রেড করো, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ফিডব্যাক please comment below, ঠিক আছে, so that we can address the same. And obviously at the end we will say please like, share and subscribe Tripura Journal. Thank you. এখন আমি রেকর্ডিংটাতে যাচ্ছি, রেকর্ডিংটাতে বোঝার চেষ্টা করো। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং স্যার। ওকে, মানে ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে আমি একটু প্রেক্ষাপট তোমাকে বলে রাখি। বেসিক্যালি তুমি তো বা এনিওয়ান হু ইজ হিয়ারিং দিস অডিও, দে অল নো দ্যাট ত্রিপুরা জার্নাল ইজ নোন মোস্টলি ফর দ্য টিপিএসসি পার্ট। আমরা টিপিএসসি পার্টটাকে ভালোভাবে করাই, সেই হিসাবে ট্যাট নিয়ে অনেকের থেকেই কোয়েরি আসে যে ট্যাট যারা ক্লিয়ার করেছে বা সামওয়ান হু হ্যাজ ক্লিয়ার দ্য ট্যাট ফ্রম, এবং ওদের প্রিপারেশন কিরকম ভাবে ওরা স্টার্ট করেছে, হোয়াট ইজ দ্য এন্টায়ার আইডিয়া অফ প্রিপারেশন, চেঞ্জিং যে ডাইনামিক হচ্ছে এক্সামের, সে এক্সামকে মাথায় রেখে কিভাবে প্রিপারেশন করলে বেসিক্যালি স্টুডেন্টের জন্য ভালো হবে। তো আজকে ওভারঅল যে আমাদের ডিসকাশনের যে মেইন ক্রাক্সটা সেটার উপরই হবে বেসিক্যালি। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। so we will start first with a little bit of introduction from your side, মানে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, ঠিক আছে। what have you done, if you can say. So what is your background and can you give a brief introduction of yourself? Sir, I'm Molly Chakraborty. I'm born and brought up in Kailashahar only. Kailashahar, okay. Yes, sir. I did my schooling from Netaji Vidyapit. Okay. After that, I studied 4 years integrated BA B.Ed course in English from Tripura University. Okay. And currently, I'm pursuing my master's in literature itself. So you have done your graduation in literature and Yes, sir. your master's also in literature, and Yes, in sir. between you have done this 4 years integrated course, right? It is Yes, a sir. entire curriculum, right? Yes, sir. 4 years integrated course is itself graduation and B.Ed, integrated graduation and B.Ed. ওকে, মানে আমার এটার ব্যাপারে খুব একটা আইডিয়া ছিল না। তো দিস ইজ মানে কিরকম সিট থাকে এটার জন্য ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে? স্যার, এখন তো কোর্সটা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, আগে 50 জন নিত। ও আচ্ছা, এখন কোর্স বন্ধ হয়ে গেছে। এখন নেই এটা। তো তুমি এখন মাস্টার্স এর কোন ইয়ারে আছো? স্যার, মাস্টার্স আমি লাস্ট ইয়ারে আছি। আমি ইগনো থেকে করছি। ফার্স্টে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকেই করছিলাম, কিন্তু তারপর দেখলাম স্যার পড়ার জন্য টাইম থাকে না, আর যেহেতু আমি নেট দেব না, তাহলে আই ড্রপড আউট ফ্রম ইউনিভার্সিটি এন্ড স্টার্টেড। আচ্ছা, তো লেট মি আন্ডারস্ট্যান্ড এ লিটল বিট অফ ইউর অ্যাম্বিশন, রাইট? তো বেসিক্যালি তুমি কি টিচিং লাইনে যেতে চেয়েছিলে শুরু থেকে, নাকি ইউ অলসো ওয়ান্টেড টু এক্সপ্লোর দ্য টিপিএসসি অপশনস অলসো? Sir, I honestly I wanted to explore it.
but I'm not open to tell it in public. ওকে দ্যাট ইজ ফাইন। না না, আমি ওটা বলছি না, আমি Yes, sir. বলছি যে তুমি যখন গ্রাজুয়েশন করেছো, গ্রাজুয়েশনের পর তোমার একটা তো অ্যাম্বিশন ছিল যে ওয়েদার মানে তুমি কি টিচারের দিকে যাবে বা অন্য কিছু এক্সপ্লোর করবে। সো ট্যাটটা ট্যাটটা দেওয়ার পিছনে তোমার অবজেক্টিভ কি শুধু ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটার জন্যই তুমি দিয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে। যেহেতু স্যার অন্য কিছুতে একটা লং প্রসেস থাকে, অনেকটা টাইম লাগে, তো আই হ্যাভ টু হ্যাভ এ ব্যাকআপ। হুম, তো সেই জন্য তুমি ট্যাট দিয়েছো। দিস ওয়াজ ইউর ফার্স্ট অ্যাটেম্পট এট ট্যাট? নো স্যার, দিস ওয়াজ মাই সেকেন্ড। ফার্স্টে এমনিতেই বসেছিলাম 2022 তে। হ্যাঁ, তো 2022 তে রেজাল্ট কিরকম ছিল? খারাপ স্যার, 77 পেয়েছিলাম। Oh, you just sat without any preparation. Yes sir. But you did get an idea of the question paper, right? The trend Yes. and question and all. হ্যাঁ তো এখন যে তুমি তো নিশ্চয়ই এখন যে তোমার টেটের প্রিপারেশন যখন তুমি শুরু করেছো, হ্যাঁ তুমি তো স্যার। নিশ্চয়ই মানে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শুরু করেছো, রাইট? তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার কিরকম ভাবে হয়, তো হ্যাঁ স্যার। মানে এবারের প্রশ্নটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য? or the question that was set by TRBT, what is your view on that question? স্যার ডেফিনেটলি ওরা প্যাটার্ন চেঞ্জ করছে হ্যাঁ nowadays. I think sir, they are focusing more on the understanding part than the factual part. They were focusing previously. ওকে, তো এখন জিনিসটা অনেকটা ইনডাইরেক্ট হয়ে গেছে, আগে ডাইরেক্ট ছিল অনেক হ্যাঁ কোয়েশ্চেন। স্যার, এখন স্যার কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি না থাকলে I think you can't clear the exam. হ্যাঁ, তো তোমার কি মনে হয় আমরা কি বেসিক্যালি সিটেট এর দিকে চলে যাচ্ছি নাকি মোরলেস? হ্যাঁ স্যার, আমার আমার তো মনে হয় নেক্সট ইয়ার্স রিজনিং এন্ড অ্যাসারশনসও থাকবে, কোয়েশ্চেন্স আমরা দেখতে পাবো। সো I think ওভারঅল মানে তোমার যে প্রত্যেকটা এরিয়া তো প্রত্যেকটি আছে, তোমার যে অ্যাটেম্পট আছে, আমি স্কোর জানি, স্কোরটা আমি হ্যাঁ, পাবলিক ডোমেইনে বললাম না, বাট হোয়াট আই এম আস্কিং ইউ ইজ দ্যাট কোন এরিয়াটা তোমার মনে হয়েছে একটু টাফ এবার পার্টিকুলারলি, বা সময় লেগেছে তোমার জন্য অ্যাটেম্পট করতে? স্যার এইবার I think SST part was quite tough, especially civics part. I think I find it tough. ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিটাও তো টাফ ছিল নাকি, আই থিঙ্ক? হ্যাঁ, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিটাও টাফ ছিল। SST পার্টে। হ্যাঁ এবং স্যার। নাও when you have started preparing, how did you start your preparation? মানে পুরোটাই কি সেলফ স্টাডি ছিল নাকি you have হ্যাঁ taken স্যার, help also? পুরোটা সেলফ স্টাডি ছিল। হ্যাঁ, তো নাও we are coming to the crux of this matter, যে এখন যদি কোনো এক্সপেরিয়েন্টের প্রিপারেশন স্টার্ট করতে হয় মানে ডেটার উপর, what should he or she first start with? কি গোল রেখে বা কোন রিসোর্স থেকে কি করা উচিত ওর? So, first of all, he or she have to have a good knowledge about the syllabus, about the structure of the paper and the pattern of the questions. You have to know it very well. So point one is previous year question paper and the structure and pattern, everything should be known. Okay. Yes, sir. Secondly, The second thing is that revision and mocks is also important, and having your materials very concise is also important, very important, because at the last moment, if you don't have time, you have to refer to those things only, your own notes and the concise materials that you have. আমি যদি এখন মানে সাবজেক্ট ওয়াইজ যদি যাই, মানে ইফ আই গো টু চাইল্ড পেডাগজি বেসিক্যালি, ঠিক Yes, আছে, sir. তো চাইল্ড পেডাগজি ইজ এ ভাস্ট এরিয়া, ঠিক আছে, এন্ড sir. চাইল্ড পেডাগজি পড়ার জন্য কি ডেফিনেটলি আই নিড টু গো ফর এ টেক্সট বুক ফার্স্ট অফ অল, অর আই নিড টু স্টার্ট উইথ এমসিকিউ পার্ট? হোয়াট ইজ ইয়োর ভিউ? Sir, I think what I did, sir, I followed a YouTube channel named the YouTube channel named Let's Learn of Himanshi Singh. Himanshi, okay. I Yes, also sir. did when I cracked it. Yeah. Yes, She's sir. a legend, She's you know. very famous. Yes, and
She made it very lucid, and Uh, also I purchased her book hmm. on child development and pedagogy. That book is also very good, actually. Yes, sir, that book is very good. So I did my CDB part wholly from that things also. Hmm. And also I made some notes about education commissions Hmm. and personality test, Hmm. intelligence test Hmm. from various other articles and Wikipedia. Hmm. Uh, So, that's it, sir. That was only and when you were solving MCQ, how were you approaching the thing? uh, um, so I was solving. I did seated. I cracked seated before it, Okay, okay. Hmm. so it helped me a lot in analyzing the questions. Because they are also approaching towards seated pattern, as you said. Hmm. Hmm. Um, So so that helped. yes, sir, that helped a lot. Okay. Now, if we come to basically the tricky, a lot of people find it tricky. That is the Bengali part. Yes, sir. So What was your approach for that? I was also at vogue when I saw the Bengali part, but after that I decided to make it. Make my sources and materials very limited. Hmm. I serve for Bengali grammar and poets. Hmm. I fully refer to the Art of Winning YouTube channel. Okay. Art of Winning Uh, YouTube channel. Okay. yes, sir. Fine. And made my own notes about that. Hmm. And also, I followed one grammar book named Bhasha o Bhavana Hmm. by Nirendranath Chakraborty and Pratip Majumdar. Hmm. That's it. That's all I did for Hmm. And how Bengali was your grammar. attempt in the exam, in the Bengali part, after So all these things? I scored 19. I Which is would a good have score got two actually. marks 60% in extra. Bengali is very good, I feel. I would have got 2 marks extra. It was my mistake, sir. I recall when the relaxation TET was there and I cleared, I got like 12 in Bengali. And I was so happy that I got 12 in Bengali because everything was out of syllabus in that relaxation TET. Yes, So so it is tricky. খুব unpredictable হয়ে খুবই গেছে এটা। unpredictable হয়ে যায় Bengali part হ্যাঁ, basically. Acha, now we come to the most important part, as you said, social studies পুরোটা part. এটা তো yes, অনেক sir. বড়, হ্যাঁ, অনেকটা টিসিএস এর মতোই বড়। হ্যাঁ, স্যার। তো এটার জন্য অ্যাপ্রোচটা কি ছিল বেসিকলি? স্যার ফার্স্টে তো আমি বুঝতে পারিনি থেকে স্টার্ট করব কি হুম করব। হুম দেন স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাকে সিটেট অনেক হেল্প করেছে, অনেক হুম হেল্প করেছে। হুম কারণ আমাদের ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য সিটেটের কোনো কনসাইজ মেটেরিয়াল নেই, হ্যাঁ এখনো হ্যাঁ বেরোয়নি। Sir, SST part contains for history, হুম geography, civics, and SST pedagogy. হুম Sir, correct. I took help from one book হুম for history part wholly. I did it from only that book, that is um, Social Studies and Pedagogy by McGraw Hills Megro is a good publication. book. হুম Yes, sir. হুম I did it from only that book. হুম And also, if someone is a beginner, হুম they can refer to this book to get an overview about everything in SST. হুম correct. They can refer to that. How And about geography? Geography part was tricky. yes, Geography. sir, geography part was tricky. I was always scared of geography, so So I studied NCRT from 6 to 10. it Basically, helped, right? NCERT yes, helps a sir. lot, right? Yes, sir. NCRT, I fully refer to NCRT for geography. After that, uh, if you see from 2015 to Hmm 2019, they have asked a lot of examples. hmm So I practiced a lot of questions where different examples have asked. hmm Um, for that matter, textbook app, I think that textbook app. yes, a textbook app Hmm. helped me a lot.
Okay. that thing. Okay, fine. So before the exam, how confident were you that obviously প্রত্যেকে তো একটা গোল নিয়ে যায় এক্সামে, ঠিক আছে, এবং সবার প্রিপারেশন তো সেম থাকে না, লেট আস বি ভেরি Yes, sir. প্র্যাকটিক্যাল। Yes, sir. So how confident were you ke more or less you will come in this range? Sir, I was confident because I was giving your mock test. You know that, sir. Uh-huh. Um, And you are uh, scoring exactly the same yes, range, sir. right? Yes, sir. I Whatever was. you scored in the mocks, the same you scored in the main. Yes, sir. Oh, I it is I very scored. consistent. I scored the same. Sir, I got a very little time before exam because Hmm. I have a family function. আমার দাদার বিয়ে ছিল। Okay, okay. So I got really like 1 month for preparing. The one thing I did is I gave mocks Hmm. and I analyzed think my you feel questions. like full length mocks help a lot for Yes, sir. preparation. Fuller helped me a lot. In my last days, it was a savior for me, in fact, because I wasn't getting enough time to sit and study long hours for the exam. And mock test at least helped me to be consistent about knowing where I stand. That is And true. That also, is true. But আজকালকার দিনে অনেকেই ফেক নাম্বার দেয় মকের, এই জন্যই ইটস হ্যাঁ ভেরি স্যার ভেরি মানে ইম্পর্টেন্ট, এন্ড আই এম অ্যাডভাইজিং টু এভরিবডি হু ইজ দেয়ার ইন এনি কোচিং সেন্টার এনিওয়্যার, ডু নট ইয়েস ফেক স্যার ইউর পারফরমেন্স এভার। নো স্যার যেটা পাচ্ছ সেটাই পাওয়াটা দরকার, হ্যাঁ স্যার না হলে ইমপ্রুভমেন্ট হয় না তো। না স্যার আচ্ছা, না নাও লাস্টলি মলি আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ ওয়ান থিং, কে ধরো এখন কেউ শুরু করছে প্রিপারেশন, হ্যাঁ স্যার টেকনিক টেনজিবলি ওর কতখানি সময় দেওয়া উচিত, মানে টাইমলাইন প্রিপারেশনের জন্য, এবং বেসিক্যালি চেঞ্জিং প্যাটার্নের সাথে মিলিয়ে প্রিপেয়ার করতে হলে কি করা ওর জন্য দরকার তোমার মতে? হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস টু এ নিউ গাই? Sub, if you were doing self study, যদি তোমার আর অন্য প্রিভিয়াস নলেজ নেই, আমি ধরে নিই, তাহলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এট লিস্ট 10 months of preparation. মিনিমাম 1 year, লেটস সে। Minimum, yes sir, one year. minimum 1 year. You have মানে প্যাটার্ন বুঝতে তোমার তিন মাস লেগে যাবে, যেটা আমার লেগেছিল। Correct. It takes time, a lot of time. Yes, sir. It takes time. If you want to do it without any rush, you have to have 1 year in your hand and have to be consistent about the journey. কারণ আমি যে জিনিসটা দেখেছি, যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নেই এন্ড একটা প্রি ডিফাইন্ড মার্ক আছে টু ক্লিয়ার ট্যাট, দে Yes, sir. রিয়েলি মেক দ্য কোয়েশ্চেন পেপার ভেরি হার্ড নাও। Yes, sir. Nowadays, like this time, they asked questions from Tripura's history, which was not really mentioned in the Also, one syllabus. question they asked, I also haven't heard about that, which was, I forgot, Tripura history only মনে হয়। Oh, Yeah. yes, sir. I also They did not hear started. about that, কি জানি একটা কোয়েশ্চেন করেছিল ওরা, I mean I like think soon they will change the syllabus also. সিলেবাস কি Okay. চেঞ্জ করবে না? এটা তো আসছেই প্যাটার্নে নাকি, এক্সস্টিভ সিলেবাস অ্যাকচুয়ালি, Yes, sir. এটা বোঝা মুশকিল। So that's so it was very nice speaking with you, Molly. Basically, Thank you. we will try to give your perspective, share your perspective with the other fellow TET community people. যারা Okay. যারা মানে they have to prepare. My key takeaway from there is that you can do self study and prepare also. Point 1. Point 2 Yes, is that sir. লেগে থাকতে হবে 12 মাসের মতো বা 10 থেকে 12 মাসের মতো, Yes, এবং sir. It is. কনসিস্টেন্টলি মক্স এন্ড অল মানে রিভিশনটা কনসিস্টেন্টলি করে যেতে হবে। Yes, sir. Anything Revise. else that you want to say, or we'll close it today? Sir, please, I'll request everybody, please focus on the concepts that you Yes. have rather than running behind the factual knowledge. Please don't. Yeah, so concepts That's, clear থাকাটা খুব দরকার। If yes, you do sir. not have your concepts in place, no matter how much or whatever you do, you will fumble in the exam. Exactly, sir. ঠিক আছে, That's thank good. you, Molly. All Thank the you, best. sir. Thank you, sir.